السلام عليكم طلاب صف ثالث. اليوم نكمل ويا المحاضرة الثالثة من الهيمودايناميك باثولوجي. Now we will start with embolism. We need to know what do we mean by embolism, the causes of it, and types of the emboli with consequences of each one. So we will start with definition of embolus. It is a detached intravascular mass that is carried out by blood to a distant site from point of origin. دائما يتبادر لذهننا الامbolism هو part from thrombus traveling away from its site of origin. لكن in reality we have only 90% is thrombotic in origin. يعني عندنا another 10% with different origins, and we need to know these origins and the causes of them. But also we need to keep in mind that the majority are thrombotic in origin. 90% is thrombotic. بالمحاضرة كل شي تشوفون in bold هذا معناها مهم ولازم نحفظه ونركز عليه. So types of emboli according to the constituents، يعني من شنو متكونة؟ عندنا either solid اللي هي ال thromboembolic phenomenon or a liquid emboli like in amniotic fluid embolus or gaseous like in air embolism. While types of emboli according to the site ممكن تكون عندي arterial, venous or paradoxical. What do we mean by paradoxical? Any venous embolism that gain an access to the systemic circulation. يعني مثلا عندي vein emboli carried out by blood to the right side of the heart. ولقينا عندنا septal defect، فهالإمبولاي أخذت لها طريق إلى left side of the heart directly without going to the lung. من left side of the heart راح heart will pump it to the systemic circulation of the body. هذه الحالة أسميها paradoxical emboli. How about arterial embolism? Arterial embolism هي معناها الإمبولاي اللي ألقاها بالarteries of the body أو اللي مرات أسميها systemic embolism. فالarterial emboli origin of them راح تكون يا إما from arterial thrombus in case of arterial fibrillation or from a ventricular thrombus, from vegetative thrombus، ومثل ما ذكرنا بالمحاضرة اللي فاتت vegetative mean any thrombus موجودة على valves of the heart، أو atherosclerotic thrombus. So these are the origin of arterial embolism. What are the effects of arterial emboli? Any embolism راح تروح pumped to the circulation to the systemic circulation. راح توقف لي أو تقطع لي blood supply to the to the organ. يعني ممكن مثلا تكون عندي رايحة إلى kidney، ممكن تكون رايحة إلى limb، ممكن تكون رايحة إلى internal organ like intestine. فأي occlusion of these vessels راح تقطع لي oxygenated blood to that organ أو to that destination. بهالحالة إيش راح تصير عندي النتائج؟ either ischemia and hypoxia، وممكن الإسكيميا مالتي تكون irreversible واللي هي أسميها الانفاركشن، أو ممكن تكون reversible هي مجرد إسكيميا أفتح الطريق إلها، يعني أشيل الإمبوليزم أتجاوزها أو هو الجسم يتخلص من عندها، فهنا أنا راح تكون عندي reversible. فإذا الارتيريال embolism هي الإفكت مالتها راح يكون عندي either ischemia with reversible effects or an infarction with irreversible effects. Venous embolism, as we said, we have three types of emboli: arterial, venous, and paradoxical.
For the venous embolism in general عندي emboli or thrombosis in a vein. هاي الثرومبس طلعت لي من عندها a part of that thrombus and it travel along the circulation. هنا وين الفيت مالتها؟ غالبا الفيت راح يكون عندنا اللنج. unlike the systemic circulation قلنا بالسيستميك أو arterial embolism تروح ممكن ل any organ in the body، تروح عندي لللمز للإكستريميتيز، لكن بحالة الفينوس امبولاي نهايتها تكون باللنج. فإذا الأوريجين of venous embolism راح تكون عندي إما deep vein thrombosis in 90% of cases or pelvic vein thrombosis. The effects of venous emboli: the emboli pass from the systemic vein to the right side of the heart, then to the pulmonary arteries, leading to pulmonary embolism. هنا هذه الصورة نشوف بيها lungs and the heart with the circulation of the lung. فهنا عندي مهم أعرف هذه circulation لأنه من خلالها راح نعرف pulmonary embolism والeffects of pulmonary embolism. لأنه في حالة PE أو اللي هو pulmonary embolism الريزلت راح تعتمد لي على السايز and site of the emboli، وإذا كانت كبيرة راح تسد لي bifurcation of the pulmonary trunk، ممكن تكون smaller وتعبر وتروح لي على smaller arteries أو very small وتروح بنهايات arteries. فإذا هنا هذه الصورة حتى تبين لي السيركوليشن وناخذ فكرة عن المكانات اللي ممكن تسوي بيها lodging الإمبولاي. So, pulmonary embolism, it is a serious, important and common clinical problem. It's the major cause of death in 5% of hospitalized patients. لازم نخلي ببالنا it is not very common, but it is a serious condition. And in 95% of cases, the cause of pulmonary embolism is the DVT. فضروري جدا نشخص ال DVT بالوقت الصح وما نهملها، لأن ال DVT الكثير من عندها الحالات تسوي لي pulmonary embolism، والpulmonary embolism إلى serious complications. Sometimes we will get sudden death from pulmonary embolism. So as we said, the effect of pulmonary embolism depends on the size of the embolus and the state of pulmonary circulation. In general, بالنسبة للpulmonary embolism شلون راح توصل لي لللنج؟ عندي خثرة في الفينز in the legs. هذه الفين راح تطلع لي shower of emboli أو راح تروح إلى الهارت، ومن الهارت راح تروح بالرايت سايد إلى اللنج، وهناك باللنج راح تسوي lodging بالpulmonary arteries، وبهاي الحالة راح تسوي لي one of the following effects. إذا كانت very large one ممكن أنه تكون موجودة bifurcation of the pulmonary trunk، وهنا أنا بهاي الحالة أسميها saddle emboli. This one is a very serious one and sometimes it is fatal or can cause cor pulmonale اللي هو right side heart failure or a cardiovascular collapse. So, obstruction of the pulmonary trunk or both of its branches أسميه saddle embolism. ليش السادل؟ هي مثل حدوة الفرس، فهذه يسموها saddle embolism. This is a very serious one. أو ممكن أن يكون عندي obstruction of medium size arteries. إذا كانت أصغر من هذه الحجم ممكن أنه تعبر للبايفوركيشن وتروح للميديوم size arteries.
بهالحالة راح تسوي لنا pulmonary infarctions، وأعراض الانفاركشن chest pain, dyspnea and hemoptysis. Or it is a small one, even smaller than the other two or the previous two. هنا راح تروح إلى small arteries. من راحت لي small arteries راح أحصل either one، يا إما no symptoms إذا عندي good pulmonary circulation، ما عنده أي أعراض وتعبر silent وكأن شيئا لم يكن، أو ممكن أن تكون تنتج لي على pulmonary hypertension إذا كان عندي bad state of cardiopulmonary circulation، أو الإمبوليزم هو بحد ذاته دا يتكرر عدة مرات، هذا راح يسوي لنا pulmonary hypertension. الحلو بالموضوع كله أنه معظم البلمونري إمبولاي اللي هو حوالي 60 إلى 80% are clinically silent because they are small. But still, we need to keep our eyes on DVT cases because we may get a large one that obstruct the pulmonary trunk and lead to sudden death. Now we're gonna move to another type of embolism, which is fat embolism. From the name, it is fat embolism, so fat globule in the blood. How can a fat go inside the blood? احنا غالبا تكون long bones بعد الفراكتشر راح يدخل bone marrow and fat. البون marrow هي عبارة عن معظمه موجود بيه فات، فالفاتي ماروز like in femur مثلا راح they will find a way into the circulation after fracture. هذا يؤدينا إلى الفات embolism. Another cause هو البرن والacute pancreatitis. بالنسبة للفات embolism معظم الحالات no symptoms, they pass without any sign or symptoms. لكن minority of them they will cause sign and symptoms, and in this case we will call it the condition, we will call it fat embolism syndrome. بهذه الحالة عندي هالفات globules ممكن تروح للpulmonary circulation تسوي لي pulmonary insufficiency, or to the brain with the neurological symptoms. They will cause also anemia and thrombocytopenia. It is fatal in 10% of cases. بالنسبة how to diagnose a case of fat embolism syndrome after fracture، دائما تيجي كيسات patient with fracture and after 3 days start getting sudden onset of tachypnea with dyspnea and tachycardia، ممكن يقول لك coma. فبهاي الحالة أفكر بالفات embolism. So signs and symptoms of fat embolism will start in 1 to 3 days وتبدي عندهم التاكيكارديا والديزنيا and coma. بالنسبة للفات embolism like the brain, in case of fat embolism we're gonna find petechial hemorrhage. هاي الهemorrhages small hemorrhages اللي قاعدة أشوفها بالبرين. شنو سببها؟ سببها أنه بالنسبة للفات embolism it cause the effects in two mechanisms. أولا بالنسبة للفات راح يسوي لي mass تسد ال circulation. This is first mechanical أسميه obstruction or chemical لأنه الفات دا ينطيني fatty acids والfatty acids راح تسوي لي effect على ال endothelial cells على ال white BCs, and the inflammatory cells will accumulate and aggregate and will cause the effect in the body. So for fat embolism, the mechanism is mechanical and chemical reactions. So another type of embolism, which is air embolism, is the presence of air bubble in the circulation. How the air can get its way into the circulation? We have either neck wounds, cardiothoracic injury, venous or arterial catheterization, and decompression sickness.
شنو نعني بالديكمبريشن sickness؟ أعتقد الباقيات واضحة. neck wounds وال other things are very obvious. لكن الديكمبريشن sickness الدايفرز الديب سي دايفرز دول اللي يغوصون بالبحار يكون البريشر بالبداية عليهم قليل، وشوي شوي من يغوصون راح يزيد البريشر اللي متسلط على جسمهم. بهاي الحالة اكو احنا عندنا النيتروجين. النيتروجين اللي موجود بالجسم it will dissolve in the tissue and the blood. خلصوا الشغل under the water راح يبدون يصعدون ascends. During the ascent they need to ascend slowly, but sometimes they ascend very fast. فهنا راح يصير decompression سريع على الجسم مالتهم، فراح يؤدي لي إلى النيتروجين راح ينفصل مرة ثانية من التشو والبلد ويسوي لي air bubble. هذه الاير bubble ممكن تكون موجودة عندي بالتشوز تسوي لي very painful condition، أو ممكن تكون بالبلد circulation. Sometimes هالبابلز الاير bubble in general راح ألقيها بالhead of the bones. بهاي الحالة أسميها casein disease. بتكون موجودة بالبونش تؤدي لي إلى necrosis of the bones. ف this condition we'll call it as casein disease. زين، بالنسبة لكمية الاير اللي أخاف من عندها اللي ممكن تسوي لي هاي التأثيرات، هل مثلا الانجكشن مرات احنا نحاول نفرغ السرنج من الاير بابل تماما حتى لو باقي لي عندي شيء بسيط جدا من الاير. هذا الاير بابل البسيطة هاي ما تأثر علينا. يعني احنا عندنا 100 ml of air that will cause respiratory symptoms. هذه اللي هي راح تسوي لي ديزنيا، تكبنيا، headache, seizure and sometimes syncope. لكن الكمية القليلة جدا السمول bubbles اللي تأثر على الجسم هي في حالة الكاثترايزيشن مثلا، أو في حالة النيوروسيرجري. بهذه الحالة إذا دخلنا very small air bubbles هذه ممكن تسد لي either the coronaries or in the brain وتؤدي لي إلى symptoms. لكن in general 100 ml of bubble that will cause the symptoms in the body. The last type of embolism is the amniotic fluid embolism. This is a very rare obstetrical complication with a very high mortality rate and reaching up to 80%. And this condition is unpredictable and unpreventable. So it is very dangerous and serious one. The patient or the mother is presented with dyspnea, cyanosis, syncope, convulsions, and coma. So, why all these happen? Because sometimes a tear in the placental membranes or rupture of the uterine veins, this will cause passage of amniotic fluid and some of the hair of the fetus or the fat of the vernix. These pass through the maternal circulation, reaching up to the pulmonary maternal circulation, and will cause mechanical obstruction and vasoconstriction of the pulmonary vessels. Also, some of the thrombotic agents from the amniotic fluid itself will cause DIC or disseminated intravascular coagulation. So, this amniotic fluid embolism is a serious condition with a high mortality rate, but we are lucky because it is a very rare complication for deliveries. Now we're going to move to another subject, which is ischemia, and it is defined as a deficient blood supply to the tissue. Ischemia, it is one of two types. Either it is complete ischemia, and here it is caused by obstruction, by thrombus or embolus, and most of the time this will lead to infarction, while
partial ischemia, it is caused by an atheroma or a spasm. And sometimes, in case we treat the cause of the ischemia, the tissue will return back to its normal state. يخطر ببالنا سؤال. عندي two terms, ischemia and hypoxia. Do you know what's the difference between these two terms? الجواب حيكون عندنا both of them is decreased oxygen supply to the tissue. لكن بالنسبة للإسكيميا the cause is decreased flowing blood to the tissue، فراح يقلل لي الأكسجين اللي واصل إلى التشو. While hypoxia, the blood flow is normal while the oxygenation of the blood is decreased. Like in case of coronavirus, سمعنا كلنا يصير عندهم decrease بالauto saturation. This is in case of corona. While so in corona it is hypoxia, while ischemia it is due to decrease the blood supply to the target tissue. Infarction. It is an area of ischemic necrosis and it's caused by occlusion of either the arterial supply or the venous drain in a particular tissue. And as we said previously, complete ischemia will lead to an infarction, and 90% of the cases result from thrombotic or embolic events. This is very important. هو يجي بالMCQ. The most common cause of infarction is thrombotic or embolic events, and almost all result from arterial occlusion. This is one of the main causes of infarction. 2. It could be due to local vasospasm or extrinsic compression of a vessel by a tumor, for example. Number 4. Torsion of arteries and veins, example in case of volvulus and ovarian torsion. راح أسألكم سؤال. إذا تتذكرون إحنا قلنا الأوبستراكشن إذا صار عندي بالفين ممكن يؤدينا إلى congestion. هنا أنا بهالحالة سوالنا infarction. أريد تفكرون بينكم وبين نفسكم ليش في بعض الأحيان congestion والأحيان الأخرى ممكن يصير عندي infarction. I will tell you the answer. الأورجنز اللي عندي بيها more than one efferent vein هذه فقط congestion يصير عندي النتيجة، ولكن اللي هم طبعا غالبا، لكن اللي هو عندي single efferent vein like the ovaries and testes, in this case the obstruction of a vein will lead to an infarction مثل حالة ovarian torsion والtesticular torsion also. Regarding the morphology of infarctions, they found that the infarct are of wedge shape and the tip of the wedge is pointing toward the occluded vessel while the periphery of the organ forming the base of that wedge. وبصورة عامة, grossly they found that the infarctions are either one of two types or two colors. واحد منهم هو الريد أو ما يسموها hemorrhagic infarctions or the white or anemic infarctions. وهنا عندنا الصورة هذه تبين لي بعض الأورجنز صاير بيها white infarct while others characterized by red infarction. هنا بالسلايدات القادمة راح نعرف ليش بعض المكانات صارت عندي white وبعض الآخر صارت عندي red. وإذا تلاحظون for example the brain مرات لقيته white ومرة ثانية لقيته red. خلونا نعرف بالسلايدات القادمة شنو السبب ليش كل وحدة تخصصت بلون من types of infarctions. We will start with the white infarct.
White infarction راح نشوفها in the following conditions. First of all, it's in case of arterial occlusion. Second, in the solid organs. عندي الأورجنز in general مرات يقسموا لي إياها حسب solidity. أكو solid وأكو spongy. الsolid like kidney, spleen, heart. لكن the spongy organs like the lung. فالsolidity of the organ هذه التشوز الكومباكت compact tissue راح تمنع لي severe hemorrhage to pass into the necrotic area. لكن بحالة spongy tissues لا عندي هواية مجال tissue is not solid, so the hemorrhage can pass easily to the necrotic area. فراح تكون بحالة solid organs white لكن بالحالة الثانية red. Also solid organs with end arterial circulation هذه همين راح تنتهي لي بوايت infarction. ليش؟ لأنه ما عندي collaterals، قليل الcollaterals اللي ممكن تسوي bypass للobstructed vessel بحيث تعبر لي blood إلى المنطقة اللي هي صار بيها necrosis وتسوي لي إياها red. So white infarction in cases of arterial occlusion, also in case of solid organs and solid organ with end arterial circulation. بالنسبة للريد infarctions من اسمها ريد لونها أحمر أو ممكن أن أسميها hemorrhagic infarct. هنا راح تكون in cases of venous occlusions like in ovarian torsion or in case of loose tissues, example lung that allow blood to collect in infarcted zone. Also tissues with dual circulation, example also in lung and small intestine. Why? Because in case of dual circulation صار عندي obstruction in one of the vessels, صار عندي necrosis, so the other one اللي هو the second one parallel will deliver blood to the necrotic area. فهنا راح يسوي لي إياها red infarction. Also when the blood flow re-established to a site of previous arterial occlusion and necrosis. In case of for example angioplasty عندي صار necrosis ومن أسوي operation surgical operation or intervention راح أسوي removal of the obstruction. فبهالحالة راح يسوي لي re-establish للflow. This flow will lead to hemorrhage into the infarcted or necrotic area. So we have 4 conditions that we can see the red infarction. First, venous occlusion like in case of ovarian and testicular torsion، وهذا ذكرناه شنو السبب بحالة venous occlusion ليش مرات تصير عندي congestion ليش مرات infarction. Also in case of loose tissues مثل اللنج that allow blood to collect in the infarcted zone, tissue with dual circulation أمثلتها lung and small intestine والreflow. هنا هذه البيكتشر نلاحظ الفرق بين الريد infarct اللي هي on the left side this is a lung with a wedge-shaped hemorrhagic infarct, while on the right side هنا عندنا السبلين وال well demarcated white infarction. Now if somebody asks you what is the gross morphological picture of an infarction or what are the macroscopical morphological pictures of an infarction, the answer is going to be what we saw with our naked eye, which means that we're gonna talk about the color of the infarction and the wedge shape. While if you are going to be asked about the microscopical picture, then you're gonna talk about the histological picture and what you're gonna see under light microscope. So, in case of infarctions, most of the time, most of the tissues are going to end up with coagulative necrosis, with an exception for the brain, which end up with a liquefactive necrosis. And for the infarction,
to be obvious under microscope, it needs time. So within minutes or hours before death, if the patient die within minutes or hours, then we are not going to be able to see any change under microscope. The changes are going to be start to be obvious in around 4 to 12 hours. In this case, it will show a frank necrosis. Also, the acute inflammation will be obvious around 1 to 2 days. Then, a gradual degradation of the dead tissue by phagocytosis, and later on, the repair. Reparative response will start in the margins of the infarction, and in some tissues, the organ or the tissue can replicate and can regenerate itself. And these types of tissue, if you remember them, they call them either the stable or the labile tissue. In these cases, whenever we're gonna get injury or necrosis to the original tissue, the body is able to regenerate these cells, except if we have a damage to the architecture or the framework of the organ. If we have a damage, even when the tissue can regenerate, we cannot get a regeneration for the organ. While we have another type of tissue اللي هو it cannot regenerate itself, like the brain and the neurons. So whenever we have an injury, we will end up with what's called a scar tissue. So a scar tissue for the organs or for the tissues that cannot regenerate themselves, and also when the tissue can regenerate itself, but we have a damage to the framework. And in general, for the infarction, the repair will end up with a scar. Now we have this picture. عندي هذا الفزل، إذا تلاحظون بالصورتين الثانية we have the same clot. Okay? لكن بالحالة الأولى we have a very large infarction اللي هو the gray area, while the third picture the infarction is very small. And why the same area with the same size of clot؟ عندي منطقة ضرر كبيرة أو a very small one. عندنا عدة عوامل هي اللي تحدد لي size of the infarction, or either the infarction will develop or not. First of all, خلينا ناخذ على هاي البيكتشر اللي هي الكولاترالز اللي صارت عندي. بالصورة بالميدل الكولاترالز very little and poor collaterals، ما لحقت تتكون عندي. لكن بالمنطقة الثانية صاير عندي collaterals عوضت لي منطقة الأوكلوجن، فبهالحالة صار عندي الانفاركشن very small. أيضا nature of the vascular supply. Sometimes, as we said, we have organs with dual blood supply. هنا إذا صار عندي obstruction with one of the supplying vessel, the other one will overcome the obstruction and deliver oxygen to the tissue. فالdual blood supply راح يكونون less susceptible to infarction than organs with end arterial circulation like spleen and kidney. Also, the rate of development of occlusion. Sometimes slowly developing occlusion will allow the body to form collaterals حتى نعوض obstruction, like in case of atheroma. عندنا بالatherosclerosis in coronary arteries over long period of time راح تتكون عندي، فراح تكبر شوي شوي ويصير عندي الأوكلوجن. In this period of time, long period of time, the body has the ability and the chance to form collaterals to overcome the obstruction. Also, vulnerability to hypoxia. Some of the tissues, like the neurons, are very susceptible to hypoxia, and they will be damaged in about 3 to 4 minutes, while the myocardial cells
need deprivation of oxygen for 20 to 30 minutes until they undergo irreversible damage. And the last cause is the oxygen content of blood. Whenever we have low oxygen content of the blood, the susceptibility to infarction is more than the normal condition. Like in case of anemia, the patient is highly susceptible to infarction in comparison to a normal patient. And here we reach to the end of the lecture. Thank you so much for listening. And in case you have any question, feel free to write them down in the Google Classroom or you can ask in the lab. Thank you so much.